Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு fall makeup look தான் வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். So every single year நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல இருந்தே நான் வந்து fall makeup look வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவேன். So இந்த வாட்டியே நான் வந்துட்டு இந்த லுக் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ரெகுலரா பண்ற ஸ்மோக்கி ஐஸ் தான், பட் வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ரெகுலர் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த லுக் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் டேக் அ மொமெண்ட் அண்ட் ஹிட் தி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். இட் மீன்ஸ் a lot to me. அண்ட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். என்னோட பேஸ் மேக்கப் நான் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அதே பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்னோட பேஸ் மேக்கப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு. அண்ட் ஐப்ரோஸ்க்கு வந்துட்டு பேக்கோட ஐப்ரோ பாமேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து டிரெக்டாக ஐஸ்க்கு போயிடலாம். ஸோ ஐஸ்க்கு வந்துட்டு நான் ஹுடா பியூட்டியோட சாக்லேட் ப்ரௌன் அப்சஷன் பேலட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு 9 ஷேட்ஸ் இருக்கும், 9 ஐ ஷேடோஸ் இருக்கும். இது வந்து ஒரு குட் ப்ரௌன் நியூட்ரல் இருக்கிற மாதிரி பேலட். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு ப்ரௌன் நியூட்ரல்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த பேலட்டில் இருந்து ஷேட்ஸ் தான் எனக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு ஐ ஷேடோ ஸ்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிடலாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு. என்னோட ஐஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த கே பியூட்டியோட ஐ ஷேடோ ஸ்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து மேட் ஐ ஷேடோ ஸ்டிக். இதோட ஷேட் வந்துட்டு டிசையர். இது வந்து ஒரு மேட் பிளாக் ஐ ஷேடோ. இதை வந்து என்னோட ஐலிட்ஸில் நான் சும்மா இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ ஆர்ட்டேவோட AE25 ப்ரஷ் வச்சு நான் அதை பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஒரு பேஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணும் பியூட்டிஃபுல்லாக. அண்ட் நம்மளோட ஐ மேக்கப் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும். இந்த க்ரீஸ் ஏரியாவில் தான் நான் ரொம்ப பிளெண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் வந்து சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நம்மளோட ஐ மேக்கப். ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாக் பேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேலே நான் வந்துட்டு ப்ரௌன் ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு அதுக்கு தான் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஷேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். deep brown. ஜஸ்ட் இதை அப்ளை மட்டும் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே. இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டீப்பான ஒரு ஷேட் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த ஷேடை வந்து நான் என்னோட க்ரீஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு பிளெண்டிங் ப்ரஷ் வச்சு. இது வந்து பேக்கோட 210 ப்ரஷ் அண்ட் இது வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸோட ஐ ஷேடோ ப்ரஷ். ஸோ இந்த ஷேடு வந்து எடுத்து லைட்டாக க்ரீஸில் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்கு, இந்த இடம் கொஞ்சம் வந்து போயிருக்கு. ஸோ அதுக்காக நான் மறுபடியும் அந்த ப்ரௌனை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோட கையில் வந்துட்டு இந்த ஷேட், இந்த பிரான்ஸ் ப்ரௌன் பிளாக் எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ரொம்ப லைட்டாக வந்து நான் ஜஸ்ட் டேப் தான் பண்ண போகிறேன். என்னோட ஃபிங்கர்லேயே அப்ளை பண்ணுறேன். இது வந்து ஃபிங்கரில் நல்லா ஒர்க் ஆகும். சும்மா ஒரு ஷைனுக்காக நான் வந்து இதை பண்ணுறேன்.
அண்ட் இப்போ வந்துட்டு மேபிளினோட டாட்டூ ஸ்டுடியோ காஜல் வச்சு என்னோட லோவர் லேஷ் லைனை நான் வந்து பிளாக்காக வந்துட்டு லைன் பண்ணிடுறேன். அண்ட் டைட் லைனும் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதான் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்மட்ச் ப்ரஷ் வச்சு ஸ்மட்ச் பண்ணிடுறேன். ஸோ லைட்டாக ஸ்மட்ச் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை செட் பண்ணணும். எப்போவுமே வந்துட்டு காஜலை வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும். செட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்மட்ச் ஆகாமல் இந்த பாண்டா ஐஸ்லாம் கொடுக்காம இருக்கும். ஸோ நான் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஷேடு யூஸ் பண்ணல, அதே ப்ரௌன் ஷேடை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து செட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து சிக்மா E45 ப்ரஷ். ஸோ டன். டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஐஸ்க்கும் இந்த ஐஸ்க்கும்? எப்பவுமே வந்துட்டு பிளாக் ஷேட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஐ வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும் நம்மளுக்கு, ஐ மீன் பிளாக் யூஸ் பண்ணுற ஐ. அண்ட் நம்ம வந்து இப்போது ஐலாஷ் கேர்ள் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஃபேவரட் மேக் இன்எக்ஸ்ட்ரீம் டைமென்ஷன் மஸ்காரா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து லிட்டில் மேக்கில் வாங்கின இன்எக்ஸ்ட்ரீம் டைமென்ஷன் மஸ்காரா. கர்ல் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மஸ்காரா. இந்த மஸ்காரா கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு, புதுசு வாங்கணும். இந்த கிளைமேட்க்கு வேற கொஞ்சம் சீக்கிரமா ட்ரை ஆயிடுது மஸ்காரா. ஓகே, ஸோ ஒரு ஐ முடிஞ்சுது. நான் இன்னொரு ஐஸும் வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு I'll come back. 2 ஐஸும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோட ஃபேஸில் வந்து மேக்கோட எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷன் ஸ்கின் ஃபினிஷ் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஷேட் வந்து விஸ்பர் ஆஃப் கில்ட். ஸோ இதை தான் என்னோட இன்னர் கார்னர்லையும் ப்ரோபோன்லையும் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கோல்ட் ஷேட். ஸோ ஒரு டீட்டெயிலர் ப்ரஷ் வச்சு இதை என்னோட இன்னர் கார்னர்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டன். நெக்ஸ்ட் வந்து லிப்ஸ்டிக், என்னோட ஃபேவரட் லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து மேக்கோட வேர்ல். இது வந்து ஒரு குட் கூல் டோன் ப்ரௌன் நூட் ஷேட். ஸோ இந்த ஐ ஷேடோவுக்கு வந்துட்டு இந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும். ஸோ இது வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஷேட். நான் வந்து லிட்டில் மேக் காலி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பெரிய சைஸ் வாங்கினேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரட். That's it guys. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லுக் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and subscribe பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு. and பக்கத்துல இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டி வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோஸ் போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். யூடியூபோட அல்காரிதம் வந்துட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நாளும். பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணா கூட சம்டைம்ஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்க மறக்காம நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு சில வீடியோஸ்க்காவது நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். அண்ட் இதே மாதிரி நான் உங்களோட இன்னொரு மேக்கப் லுக்கில் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை.